Все располагайтесь. So, welcome to my lecture about using coffee data as business intelligence. И добро пожаловать на мою лекцию, которая посвящена использованию информации для улучшения вашего бизнеса. You might wonder what is that about. So, coffee is a product at the leading edge of products that are affected by increasing connections between the digital and the physical world. Итак, вам, наверное, интересно, про что будет лекция. Начнем с того, что кофе работает на пересечении чего-то цифрового и физического. We have connected registers, espresso machines, roast machines, environmental sensors, and so on. And they are creating data and information that is boosting coffee businesses around the world. So, В кофейном бизнесе разные машины, эспрессо-машины, обжарочное оборудование. Все это оборудование создает некую информацию. right, so those in the know, they are gaining deep knowledge about almost everything, about effects on quality, about flavor, but also about proactive machine maintenance. So there's a lot of time, but also money to create and save at the same time. Вся эта информация так или иначе влияет на качество происходящего, на качество вашего продукта и, собственно, занимает время и усилия хранения и сбора этой информации. Before we dive into detail on using coffee data as business intelligence, I want to go back a little bit to London in 1846 actually, because data-driven decision-making is not a new concept. Итак, перед тем, как мы начнем говорить о сборе информации для улучшения вашего кофейного бизнеса, мы вернемся немножко в прошлое, а именно в Лондон, 1813 год. Потому что на самом деле работа с информацией, которую вот можно собирать, началась достаточно давно. So during that time, London was hit by a lot of bad diseases. And in 1846, there was a really bad outbreak of the cholera disease. Of what? Cholera disease. Cholera, it's like... Okay. It's really bad disease. I see. Значит, проблема заключается в том, что в Лондоне в то время буйствовало множество эпидемий. Я думаю, в данном случае речь идет о чуме. So, and that is Dr. Jon Snow. He's not from Game of Thrones, but he was living at that time. And he was looking into what caused the disease, because he was speaking to the local residents, and they were telling him, or he figured out it might be related to a water pump in the Soho district. Jon Snow, really? Is his name, yes. Okay. Этот господин Джон Сноу, он не из «Игры престолов», и одна из его задач была разобраться с тем, почему вообще эпидемия происходит. И в результате он сделал вывод, что это может быть связано с водой, которая была в городе. So we see Broad Street here in the middle with a water pump. So Dr. Jon Snow went there and analyzed the water, but with his methods and tools at the time, he couldn't find anything. So what he did is creating a dot map all around the water pumps of the cholera diseases. В то время основная улица, вот она, на ней находился источник воды. И поскольку господин Джон Сноу не мог методами, которые были доступны людям тогда, узнать, является ли вода причиной этого заболевания, то он сделал следующую вещь. Он начал помечать черными точками очаги чумы в городе. So by the dots, he could show that there's a high concentration of disease around the water pump in the middle on Broad Street, less than all the others, and he could convince the authorities to shut down that water pump, and finally that helped to fight the disease. Итак, как можно догадаться, этим простым методом он доказал властям города, что заболевания и очаги заболевания располагались около насосов с водой, и тем самым он смог задать верный вектор по борьбе с болезнью, собирая эти данные. Now what can we learn from that little example? The first thing is that one small insight can have a huge impact. The second is that
you need some data and information to uncover those insights. And it's written there if you want to translate it. And a data-based approach is a great way to resolve common misunderstandings. So the one insight was the disease is connected to the water pump. He needed some data to prove this insight, and finally he could convince the authorities that water pump was the source actually of all the bad disease. Итак, чему мы можем научиться из этого исторического факта? Первое. То, что инсайт или мысль может нести в себе большую пользу. Но нужна информация, чтобы как бы раскрыть значение этой мысли или инсайта. И впоследствии эта информация помогает справляться с недопониманием в области этого факта. So at that time, Dr. John Snow, I mean, it's almost 200 years ago, he had very limited tools and information available. But now imagine nowadays what we have in terms of technology and tools at hand that we can use to work with data and information. Ну, этот исторический пример идет из тех времен, когда не было доступно определенных инструментов и не было возможности работать с точной информацией. Представьте, что мы можем делать теперь, когда мы обладаем нужными инструментами, и наука дает нам возможность пользоваться достаточно точными информационными ресурсами. Now, how is that relevant to coffee, you might wonder? И вы можете подумать, как это в принципе связано с кофе. In the coffee industry, in the coffee supply chain, we have some big questions to solve ourselves. There's, for example, the question, or we are looking for varieties that offer the highest yield at the same time as high quality, high resistancy to environment, to disease. There's also a big question like what exactly has a final influence on quality. There's a lot of different factors and a lot of big questions in the coffee industry. Ну, как же это связано с кофе? Начнем с того, что в кофе, вообще во всей цепочке производственной, у нас возникает множество вопросов, которые касаются, например, выведения лучшей разновидности, которая будет давать наилучший вкус в чашке и будет наиболее резистентна к внешним факторам и вредителям. Или, в принципе, общий вопрос, что на самом деле больше всего влияет на качество кофе. And the reason we still struggle with understanding all those relationships and influencing factors, is that until now and still today in a lot of regions, the participants in the coffee supply chain act under isolation. И одна из больших причин того, что мы в принципе боремся с неизвестностью в кофейной среде, и пытаемся связать разные зависящие друг от друга факторы, чтобы понять, к чему они ведут. Одной из причин того, что мы не знаем, что происходит, это то, что многие субъекты кофейной индустрии находятся в такой своеобразной изоляции друг от друга. So if you look at farm level, for example, it's often the case that information just stops on either side of the farm gate. For example, a producer, he sells some coffee of some quality, he gets some money for it, but he doesn't really understand how can he earn more money, how can he provide better quality. Ну вот, например, возьмем ферму. Там информация обрывается фактически за пределами участка фермы. То есть фермер знает, что он произведет кофе, он знает, что он продаст этот кофе, но он реально не знает, как он может сделать кофе лучше и как он может заработать больше денег на своем кофе. So a producer, he has some interest in providing good quality or better quality every year. A buyer, on the other hand, he has an interest in getting good quality and better quality. And the producer, on the other hand, he wants to get a good price for his coffee or an even better price every year. So on both sides we have a high interest in consistent quality. Если мы говорим о производителях уже непосредственно кофе и о покупателях кофе в странах потребления, то, безусловно, эти люди заинтересованы в высоком качестве продукта, и, конечно, цена является немаловажным фактором в их взаимоотношениях. So let's think, for example, of over-fermentation.
which is kind of a defect that only comes to our knowledge after roasting when the coffee ends up in the cup, right? So how can we improve that? We need to work together. We need to work together across the supply chain. We need to break up those silos of isolation between the participants of the supply chain. And this goes in both directions. So as a coffee roaster, as a buyer, you also need to provide feedback to the producer so that we can all together increase and level the quality to the next step, to the next level. Итак, возьмем случай достаточно частые дефекты, например, кофейного кофе переферментированный. Как мы можем бороться с таким дефектом? Бороться возможно только посредством грамотной передачи информации, которая должна пройти от покупателя к производителю, а от производителя к фермеру. И таким образом, передавая эту информацию, мы разрушаем эту изоляцию кофейных субъектов в цепочке. Okay, so talking about quality, what does quality really mean? Итак, говоря о качестве, что же такое качество вообще? I would say it's different. It depends who you ask. Quality is still a subjective perception, and it differs. And also, in my honest opinion, I don't think it's necessary or even realistic that the whole industry has the same understanding of quality. Начнем с того, что это понятие субъективное. Если мы спросим, что такое качество у разных представителей кофейной индустрии, мы получим разные ответы, и это нормально. But it's very important as a business that you and everyone who is related to your business, who's working together with you, that you share the same understanding of what quality means to you. Only then you can work on improving quality when you're having or working on kind of the same definition. Извиняюсь, неправильно перевел. Как раз-таки он говорит, что если мы спросим разных представителей, допустим, разных профессий, то у них будет разное понятие там качества внутри своей ниши. Но в кофе нам как раз-таки важно, чтобы разные представители кофейной индустрии сошлись на одном понимании качества и говорили на одном языке. And there is organizations and individuals who have worked on that, who have put a lot of effort into getting better tools, and we have nowadays better tools at hand and better information about flavor, about quality and how we can assess it. Но есть люди и есть определенные институты, которые делают вклад в это общее понимание качества и привносят новые инструменты, чтобы для нас это тоже было более понятным. But when we look at how this information is often captured, it's still quite archaic. It's pen and paper. You end up with a stack of folders or a stack of paper, and that quality information gets lost in the process. But Но если мы посмотрим на то, как вся эта информация о качестве собирается, то мы зачастую можем увидеть кучу листочков, кучу фотографий, и это, безусловно, не самый эффективный способ сбора информации. And that's only one example, but we've already seen before how important it is to share that quality information across the supply chain, to share also how you got to that quality assessment, so roasting parameters, brewing parameters, yeah, all that data and information needs to be shared in order to work together on the same point of view. И, как мы уже видели, во всем этом процессе очень важно не только сохранять, но и делиться этой информацией. И эта информация собирается во время обжарки и других процессов, которые проходят с кофе, и ее нужно как-то передавать. But still, I hear that from roasters, from quality managers, that getting those quality information and then using it is actually related to a lot of inefficiencies. So this data is just lost and very time-consuming on the other hand together. Ну и от многих субъектов кофейной индустрии, конечно, мы слышим, что информация, в принципе, хранится, используется неэффективно, и особенно если на листочках все это фиксировать, со временем это просто теряется. Она не используется. So what is the challenge we are facing in coffee? Так какое основное испытание, с каким испытанием в этом смысле мы сталкиваемся в кофе? It's that big black box
that stands here in the middle of the room, and that stands here for all the processes that are between the tree, the green bean, and the final cup. И, конечно, этот черный ящик, в него входят все процессы, которые у нас протекают от дерева, заканчивая чашкой. So there's this quite famous quote, which means that there are no knowns. So we know a lot of things already about coffee roasting, about brewing and quality. Then there is a lot of known unknowns. So we still know that we don't know everything about the roasting process, for example, about processing at origin, about brewing. Ну, на русский попробую вам перевести. Есть, в принципе, известная цитата, мне кажется, в данном случае подойдет цитата: «Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю». Мы много чего знаем сейчас, но мы также знаем, что есть определенные участки в этом черном ящике, который мы видели до этого, которые остаются для нас неизвестными. But in that big black box, there are also unknown unknowns. That means things we don't even know that we don't know them. And they also might have an influence on the coffee. А также в этом черном ящике находятся вещи, есть вещи, про которые мы знаем, что мы не знаем, а там находятся также вещи, которые мы не знаем и не узнаем пока. То есть мы даже не осознаем, что эти вещи оказывают влияние на наш кофе. But let's have a look at what we know. So what's at our disposal? We have a lot of information from origin, for example. What is the processing? What is density, water activity, the screen size, cupping store, and so on. So there's a lot of information also in the roastery, of course. Roasting coffee is quite complex. We have temperatures, rate of rise, gas settings, airflow, whatever. There's a lot. And then there's a lot more variables that come into play at the cafe when it comes to brewing, when it comes to grounding the beans, when it comes to water temperature, and so on. Итак, перейдем к блокам информации в разных, мы можем всю кофейную индустрию разделить на 3 блока. Первое – это страна происхождения, где мы, например, можем оперировать такой информацией, как информация про местонахождение кофе, высота произрастания, плотность и так далее. Далее мы можем посмотреть на обжарку. Там тоже очень много вводных. Например, rate of rise, значение газа, вес кофе и так далее и тому подобное. И, конечно же, вводные, с которыми мы сталкиваемся уже в самой кофейне, который может касаться, например, параметров воды или рецепта приготовления. So we see getting the coffee from tree to cup is quite complex. There's so many variables and information already out there. And what can we do if we think back of the cupping sheet that we just saw? Average human can only keep 7 numbers in his short-term memory. So if you look at everything that's captured on a single cupping sheet, if we look at all those variables, it's just too much for us as humans to process and put into context. А теперь давайте вспомним те листочки по заполнению вкусового профиля кофе, который мы видели до этого. Наверное, может, он сейчас их покажет, а может и нет. Суть в том, что человек может в голове, в долгосрочной памяти держать всего лишь 7 7 long numbers? 7 numbers, yeah. You can keep up in your short memory. Чисел, допустим, разной сложности. И, соответственно, если у нас есть такая бумажка, естественно, мы не можем помнить о ней, и мы не можем анализировать информацию, которая в ней есть. Бумага с оценкой, допустим, качества кофе. So if it's too much for us, we, as humans, we have invented computers. So let's let machines do that work. И если это для нас слишком тяжело, действительно, как для людей, это нормально, мы изобрели компьютеры, которые помогают нам в этом. Very quickly, how's it working? Let's make an example, the roasting process. We have some raw data that is temperature, for example, and that is time. It doesn't mean anything to us. But then we put this information into context. We see temperature over time creates a roast curve. Итак, у нас есть, допустим, посмотрим на примере, как это можно сделать с обжаркой.
У нас есть два параметра обжарки. What were the parameters of roast you said? Like The temperature and the time. температура и время. Вместе по раздельности они нам ничего не дают. Потом мы их разделяем и ищем между ними взаимосвязи. So now we put them into context. We have the roast curve and we understand if we apply a certain temperature at a certain time, it has an effect on the flavor of the coffee. Даже мы не ищем взаимосвязь. Мы понимаем, что определенное значение температуры при определенном времени оказывает определенный эффект на вкус кофе. And now comes the insight. Now you learn that if you apply heat different at a certain point in time, let's say, for example, the rate of rise drops and you have a sagging bean temperature, you might end up with baked flavors in the coffee. А потом мы уже как раз ищем взаимосвязи. Это время инсайта, той самой идеи. Мы понимаем, что если мы прикладываем определенную температуру к определенному времени, то мы можем получить конкретный определенный вкус. Now the wisdom for you as a roaster is you want to avoid those unpleasant flavors, and you learn from that data and information and can apply heat differently the next time. И, например, если вы получаете какие-то вкусы, которые вы не хотите получать, вы учитесь и применяете тепло и время, энергию и время по-разному, по-другому. So, but we said it's too much for us. We need machines help us with that work. How can technology help us? First thing is, Итак, как в этом нам может помочь технология? First thing is digitization. That means you need to connect the machines to technology. We had it at the beginning. We already have connected espresso machines, roast machines, environmental sensors. So that is the first step. С чего начать в данном случае? Главное — подключить источники информации. В нашем случае это различные машины, будь то эспрессо-машины или обжарочное оборудование, к электронике, которая будет собирать информацию. And from that collected information, you can then do analytics. You can discover insights into that data and information. И потом вся полученная информация, вы получаете возможность ее анализировать и делать какие-то выводы на основе проанализированной информации. Based on those insights, you can build models from past information. So you can predict how something will evolve or develop. На основании полученной информации и анализа вы сможете уже предсказывать, как что-либо в вашем процессе случится. Now those prediction models will help you make better decisions, improve your processes, and raise efficiency. И эти выводы и предсказания помогут вам улучшить процесс и получить более эффективные результаты, более хорошее качество. Because there's one thing we haven't talked about. We talked about quality. And like in a perfect world, everyone would improve his processes, buy high quality coffee. But there is the cost structure in coffee and the high margin pressure everyone is affected by in the coffee industry. So we need to raise the efficiency in order to have more time and resources for those quality and improving processes. Сейчас мы знаем, что в кофе появляется тренд на все более качественный кофе. Но чтобы сделать его еще более качественным, в него нужно вложить время и энергию, чтобы раскрыть его потенциал. Но зачастую этого времени и энергии не хватает, и мы хотим улучшить этот процесс, чтобы времени хватало и чтобы можно было грамотно работать с наиболее качественным зерном. And that's exactly where machines can help us. We see workflow optimization, so from all those insights and predictions, we can learn, we can improve the processes, we can make it more cost and time efficient. И, в принципе, технологии в данном случае призваны сделать все эти процессы, чтобы они стоили нам меньше и занимали меньше времени. So the question is, how can we shed light on those big black box of processes? How can we learn from that? How can we use like a central tool to share that information up and down the supply chain? Итак, возникает вопрос, какой инструмент мы можем использовать, чтобы быстро делиться информацией, генерировать ее, анализировать в нашей кофейной индустрии. Now that was some like theoretical background. I'm happy you're still here because now we get into more real life scenarios, what that means
in the coffee industry. А сейчас мы уже перейдем к более практической вещи и посмотрим, как это применяется в кофейной индустрии. So we will have a look at some examples where technology can help you in your everyday life. И мы посмотрим, например, как технологии могут помочь вам в вашей ежедневной работе. If you remember, the first step is digitization. So we need to track and trace information. И как вы помните, первый шаг — это перевод в цифру, который помогает нам получать и следить за информацией. And there's a couple of tools and systems out there that you can make use of. For example, you can use temperature sensors and a data logging software to exactly keep track of, for example, your roasting process, but also your brewing process. Например, вы можете использовать специальные датчики, которые считывают информацию про тепло, чтобы собирать информацию и контролировать процесс обжарки или, например, заваривания кофе. Let's, for example, imagine you're roasting the same coffee as you did for the past days. You're sticking exactly to your roast curve with the help of a data logging software. But when you do a cupping at the end of the day, you end up with a different result. It seems the coffee is underdeveloped. Давайте представим, например, пример, что вы пожарили кофе, и вы пожарили его абсолютно по одинаковому профилю, попили его в первый раз и попили во второй раз, но во второй раз получили другой результат. So you've done everything exactly the same consistently in your roasting process, but what we see is that there are environmental factors that have an influence on that process and on the final quality. So there are sensors out there. You see a little device in the upper right corner. It's an ambient sensor that keeps track of the temperature, the humidity, the air pressure in your warehouse, in your roastery. So you can work with that data and see how it might have influenced your process. Итак, вы сделали все то же самое, но получили совсем другой результат. И тут мы переходим к практике. Справа вы видите беспроводной сенсор в углу экрана. И этот сенсор считывает все, что происходит у вас на вашем обжарочном производстве. Например, температуру, влажность и давление. И он может помочь вам разобраться в тех факторах, которые вы вовсе не учитывали, обжаривая кофе до этого. So if you're a roaster, it might also have happened to you that you ran out of coffee that you urgently needed to deliver to your customers. If you digitalize your green coffee inventory or your stock, you can keep track of all that automatically. You can set like minimum inventory levels and always get an alert when you run out of coffee or when you reach that minimum. So you have that peace of mind to never let that happen again and always be able to keep up production. Или, например, весьма частая ситуация, у вас есть склад зеленого кофе, и у вас он просто кончился не вовремя. Такой ситуации легко можно избежать, если вы просто переведете в цифру ваш склад. И, например, сама система будет напоминать вам о том, что у вас вот-вот закончится кофе и нужно пополнить запасы. And lastly, when it comes to the quality control process, we've seen pen and paper and keeping track of that data. Use a digital version of a cupping sheet. Keep track of that digitalized, and you will get rid of all those inefficiencies that are created by this rather archaic way of quality control. It's quite time consuming to enter all this information into a system, and I especially think of the poor guy or woman who has to do that and has to read all your poor handwriting and then transfer it. It's prone to error and mistake to do that. Или вспомним те же листы, заполненные с оценкой кофе. Сколько времени уходит, чтобы их заполнить, и насколько неудобно заполнять их вручную. Также стоит не забывать о том, что мы просто их, возможно, скоро потеряем, и вместе с ними всю информацию, которая указана на этом листе. Plus, you don't end up with a stack of paper, but actually you can visualize and use that information right away after a quality control session, after a cupping. So that's how it could look like. Every participant enters his evaluations in a cupping app. It's digitalized, it's available right away after the session, and it's correlated so that you can really draw conclusions from the quality process, the quality evaluations that you do.
Во-первых, вы еще остаетесь с кучей ненужной бумаги, в конце концов, но самое главное, что изображено тут на экране. Вы можете сразу, после того, как вы оценили кофе, скалиброваться с другими участниками, понять, какой кофе сколько баллов набрал, как этот кофе соотносится друг с другом. В общем, вывести сразу удобно большое количество информации про вашу дегустацию, которую вы только что провели. Let's look at the second step, the analytics to get business insights and the tools and systems that we have available. We've seen a quality session on the slide before that. So there you can even compare single cuppers and evaluators against each other. You can compare results and sessions over time to draw historical conclusions. If you think of a stack of paper that ends up somewhere, it's only giving you information right now, but over time there's not really a learning or a benefit. Ну и как я уже сказал, прошлый скриншот — это у нас результат как бы контроля качества, репорт, и мы можем сравнивать различных каперов, те, кто участвовали в дегустации. Мы можем сочетать результаты различных каппингов и, собственно, сравнивать результаты по различным каппингам. Мы можем выгружать, например, информацию про производство определенных лотов, то есть как они, например, были обжарены и какой кофе мы капили. Мы можем все это увидеть на одном экране быстро и доступно. And you don't only want to know like how did this coffee score now, but you want to learn from that information. You want to improve that coffee when you roast it the next time. So you need to put it into context, the quality evaluation, with your roast parameters, with your roast curve, for example. And that is only possible when you keep it in one place. It's directly connected, and you can trace back quality information to the roasting process. Например, вы попробовали какой-то из свежеобжаренного вашего кофе, и вам он понравился, это был классный вкус. И вы хотите понять, а как я вообще пришел к этому вкусу? И чтобы это сделать, чтобы это не стало просто очередным баллом или очередной оценкой, которую вы дали своему кофе, вам нужно прикрепить к этому информацию о производстве, о том, как вы жарили этот кофе, чтобы научиться на этом примере повторять, например, этот результат. And working from a central space for all this information about what's going on in your business, you can work across multiple machines, across multiple people involved also. So that means you can connect multiple roast machines and you can gather and correlate the data from one machine to the other. You can also correlate it from roasting machine and then to a brewing device, so to find those parameters that work well with each other. Давайте не будем забывать, что у нас очень много вводных во всем этом процессе. У нас есть обжарочные машины, у нас есть люди, которые занимаются контролем качества, у нас есть в том числе и заварка кофе, и все это должно соединяться. Мы можем, соединив это, все получить нужную нам информацию. И мы должны все это соединять, иначе мы не получим нужную информацию и не сделаем выводов, которые приведут нас к качеству. And last but not least, by tracking, gathering all that information about your production, you can make predictions over time. How will your production develop over time? You can plan ahead for forecasting, for purchasing new green coffee. Значит, немаловажный факт, что мы не делаем выводов в моменте. Это некорректно. На самом деле информация хороша, когда мы собираем ее долго. Если мы собираем ее долго и способны анализировать ее быстро и легко, допустим, на одном экране, то тогда мы сможем сделать выводы. То есть, чтобы сделать корректные выводы, надо долго собирать информацию. Я приведу от себя быстро пример. Например, собрать множество профилей обжарки одного и того же кофе, сравнить их после того, как вы жарите его там полгода, и сделать вывод, хотим мы покупать этот кофе или нет, и как мы его будем жарить. Sorry, man, I added a little bit from myself, actually. We see that over here. So that's a green lot in your warehouse, and with each and every transaction, that information gets updated. You're always well ahead of what's in your warehouse, and you can actually, we will come to that point on the next slide to prediction. But here, that red line, you see there's a projection made when you will run out of that green lot, so you can plan ahead.
And Ну, that's done automatically based No. on your keeping track of that production information. Ну вот пример, в принципе, долгосрочного сбора информации. График, который мы видим, это график наличия зеленого кофе у вас на складе. То есть, соответственно, программа постоянно видит, что у вас происходит, и более того, она может дать отсечку, когда вам нужно заказать новый товар. So next step, and I think now it gets exciting because we're coming to machine learning. You might have heard of that. I mean, it's written and talked about a lot in different industries, but when it comes to coffee, we see that also there our machines can learn actually. So we've seen that on the previous slide. They can learn from your production history and make prediction models so that you know when you're running out of green coffee, when you need to restock to keep up your current production level. Ну и интересный момент, мы переходим к тому про самообучаемость машин и программ. В принципе, это достаточно общеизвестная и актуальная тема, действительно, на сегодняшний день. И почему бы не рассмотреть то же самое в кофе? Мы только что на примере элементарном, когда сама программа смотрит на ваше потребление и напоминает вам о том, что нужно заказать больше зеленого кофе, видели это. And I mentioned proactive machine maintenance in the beginning. So you could predict device failures by analyzing and correlating machine data from your roast machines, from your espresso machines, and can proactively maintenance the machines. И, в принципе, автоматика может быть в самых различных областях. Это может быть и обжарка, и зеленый склад, и так далее, и тому подобное. And when it comes to the roasting process, I hope there are some roasters among you, you could, from your past roasts and a lot of data in the background, predict how the bean curve is developing in the future. So I have a screenshot with me here. What we see here is a bean temperature curve in blue. We see in the background in gray a reference curve based on a former roast of you that you did. And you want to stick to that reference curve for consistent production. Итак, давайте так. Среди вас есть обжарщики? Очень мало. Окей. На самом деле это ПО для обжарки. И тут представлено кое-что очень интересное с точки зрения будущего обжарки. Я извиняюсь, я недословно перевожу, но хочу объяснить тоже с своей точки зрения. Значит, то, что вы видите здесь, Jonas, I will be speaking a little bit of myself, if you don't mind. Yeah, do it. About what's I will going on. continue, yeah. Yeah. So, вы видите тут графика обжарки. Это на самом деле, ну, как бы святая святых любого обжарщика. То есть без этого тот, кто жарит сейчас, тот в прошлом веке, и это вообще темное время, как бы. Тот, кто жарит так, нет, есть очень коммерческие обжарщики, люди, которым абсолютно не важен вкус, но сейчас даже коммерция перерастает в понятие fine commercial, как бы fine коммерция. Для того, чтобы нормально пожарить кофе, за которым придет, за которым придет ваш клиент, которому нужно что? Вкус, а второе, что ему нужно, есть догадки, что нужно клиенту, который пьет кофе. Так, громче. Супер. Стабильность, постоянство, хорошие синонимы. Так вот, чтобы добиться этого постоянства в кофе, вообще-то нужно дофига усилий. Извиняюсь за мой французский. Кофе – самый сложный биохимический продукт, употребляемый человеком в пищу. Когда мы его жарим, он становится в 4 раза сложнее, и этим обуславливается его гастрономическая ценность. Это весь диапазон вкусов, который мы получаем. Так вот, стабильность, она в этих графиках. Значит, что это из себя представляет? Видите то, что синим, красным и так далее и тому подобное. Это различные вводные по температуре. Например, синяя это... What's going on actually with that thing? Синяя это как температура набирает, то есть это интенсивность набора температуры. Другое синее, голубое, это просто как температура зерна скачет. Что сделали товарищи из Кропстер? Это их лекция на самом деле, да? Видите интересный момент? Вот там вот пунктир. Кто видит пунктир, который идет от синей штуки? Окей. У кого есть идея, что это такое вообще? Что это за пунктир? На самом деле пунктир это самое важное, что есть на этом рисунке. Давайте идея. Идея номер 1. Абсолютно верно. Это предсказание вашей обжарки.
фактически теперь обжарщик может видеть на минуту вперед, например, свою обжарку. И это на самом деле что-то вроде прорыва в кофейной индустрии, просто это надо понимать, как бы, это сходу непонятно. Бесплатного артизана есть точно такой же функционал, который по качеству не отличается. Да, это в принципе окей, давайте не будем привязывать это даже к робстеру отдельно. В принципе, наличие такого функционала, есть эквивалентные программы типа артизана к робстеру, но это совсем как бы другая история, потому что Кропстер намного более сложное, многофункциональное решение, которое заточено под то, чтобы ваш кофейный бизнес, особенно в области обжарки, вы могли его вести от и до, начиная от склада, кончая аналитикой, research and development, оценка качества и так далее и тому подобное, тут все не описать. Но вот самое главное, это вот эта пунктирная линия с предсказанием обжарки. Просто как бы можно для себя запомнить, что это прорыв в общем и целом, так или иначе, в области обжарки и переведения обжарку в цифру. А она туда, безусловно, стремится, и там будет. Это без вопросов. Sorry, man. Okay. Maybe there's everything said. I don't know what Yuri exactly explained to you now, but let me explain some details of it. Because basically, as a roaster, you're a fortune teller, right? You need to predict what's happening in the future. Because some of the actions do you now, like changing the airflow, changing the burner gas, it will only have an effect in like 1 minute 30 in the future on your roast, right? So if you do it now, it's already too late. What you need is, you need to look ahead. You need to know how is the bean curve developing without seeing it yet. So there's some fortune telling involved. Of course, it can be based on your experience, but there's some really smart technology behind. So based on a lot of data and based on the past 30 seconds of your roast, it can predict, and we see it here with the blue dotted line, it can predict the development of your roast curve 2 minutes ahead. So you can 2 minutes ahead. Yeah? Ну, итак, частично то, о чем я уже... It's partially I told that. Yeah. Частично то, о чем я говорил. В принципе, работа обжарщика, которая очень сложная работа, заключается в том, что он должен уметь предсказать наперед, что случится с обжаркой. Тем самым он сможет соблюдать профиль обжарки и получать стабильный, вкусный результат. И в данном случае, как я уже сказал, программа считывает всю информацию, она считывает в принципе информацию об обжарках и о том, где вы жарите, как вы жарите, а также информацию о конкретной обжарке, последние 30 секунд этой обжарки. И, соответственно, программа в состоянии предсказывать дальнейшее поведение там, зерна и температурное на 2 минуты вперед. Okay, we can have questions later after the lecture. Зададите все вопросы, которые вас интересуют после лекции. Final point, workflow optimization. So from all the information gathered, analyzed, gained insights, we can optimize the workflow. For example, during production, you might ask yourself, which of the production batches do I actually need to control? I mean, you can't cup every production batch that you do, so you put some examples. Now, which ones do you take? It's a question. So you mean like you don't cup everything, but you got some reference points when you do, or what? It's what I assume. Like you can't cup every production batch that you are doing. Yeah. So you need to decide which ones you want to cup. Итак, давайте поговорим про обжарку. В принципе, после обжарки обжарщики обычно капят кофе. Но вы не можете капать каждый батч, каждый ваш обжарочный цикл, вы не можете дегустировать кофе заново и заново. Right, so we come back to learning from the quality information that you collect. You can create some rules for the quality information that you know after roasting which batches might be not meeting your quality standards. Yeah? So you get an alert, they are marked those roasts, and at the end of production day, you know batch 5 and 10 and 100, they didn't meet your requirements. You might need to look and cup them and see if they still can go to a client or if you need to find another solution for that coffee. С точки зрения обжарки у Кропстер есть еще один очень интересный функционал.
Если вы жарите, как мы уже сказали, вы не можете дегустировать каждую свою обжарку. Это очень трудозатратно, это фактически очень дорого, я бы сказал. И кропстер в данном случае вы можете задавать определенные параметры к конкретным обжаркам. Вы, допустим, пожарили 10 загрузок за день. Но у вас были заранее заданные параметры, и 3 из них не прошли по заданным параметрам. Например, у вас было время развития на 20 секунд больше, чем вы задали. Или первый крэк случился позже. Вы узнаете об этих обжарках, и, соответственно, вы можете прокапить только их, и это будет более эффективный контроль качества. Okay, we saw predicting your green coffee usage and green coffee need with a prediction time that you run out of that green coffee. Well, you can learn from that. You can optimize your workflow, and you can plan so that you minimize your risk, minimize your stock, and always have the right amount of green coffee in your warehouse that you need for production. В принципе, все эти функциональности, они направлены на то, чтобы минимизировать ваши трудозатраты, то есть сэкономить время, и сократить ваши риски, в том числе касающиеся денег, коммерческой составляющей. I also introduced the ambient sensor to control environmental factors that have an influence on stocking green coffee, on roasting green coffee. So when you have that information, you can improve your storage conditions. You can also improve the alignment of temperature from warehouse to production, because of course it has a huge effect on the final result if your bean temperature varies before roasting. Ну и отдельное внимание стоит обратить на беспроводные детекторы, которые являются новой разработкой тоже, в принципе, которые помогают вам хранить, собирать и анализировать, в том числе информацию о том, что происходит у вас конкретно во внешней среде в обжарке и на складе зеленого, обжаренного и так далее кофе. В принципе, у кого вообще есть склад зеленого или обжаренного кофе тут? So last week I talked. Sorry, you have a question? Just wanted, yeah. Кто-нибудь, у кого никто не хранит ни зеленый, ни обжаренный кофе вообще. Но в принципе в любом случае, не суть важно, вы можете собирать информацию про это. А уж не говоря о том, что температура в комнате, где все это жарится, это супер важный вообще показатель, который действительно может кардинально повлиять на обжарку. We don't have so much time left, so let's do Q&A at the end. One more thing, I was talking to a colleague last week. He's a roast consultant. He's teaching a lot of students in roasting. And what he's teaching them is that being a roaster, being a roast master is not about doing some gas changes or whatever. It's about knowing about coffee. It's about developing a profile. It's about knowing how to cup coffee and relate it to the roasting. And rather not about just turning some triggers. Ну, перед тем, как мы перейдем к вопросам, хочется особое внимание обратить на то, что обжарщик в современном понимании – это не человек, который жмет на кнопочки и просто высыпает готовый кофе. На самом деле это человек, который способен предсказать поведение этого кофе, который очень хорошо знает продукт, который действительно хорошо разбирается в органолептике, способен пробовать кофе, который он пожарил, и делать выводы о вкусе и привязке этого вкуса к обжарке. So for that part, if you've developed a great profile, you can use a data logging system, let the software do the rest, and let them run the process. I have a video. I fear it's not working. Let's see. We can hit play. Ну и в принципе, вместо того, чтобы собирать всю эту информацию и все это контролировать, все это можно предоставить машине, в то время как вы будете нацелены на то, чтобы сделать грамотные выводы, сделать свой кофе еще лучше. То есть вы будете думать о самом важном, пока машина будет собирать для вас информацию и выводить ее в правильном, в общем, unfortunately, интерфейсе. But whatever, what I wanted to show you is an automated replay of your profile. So we see here in the background that gray reference curve. That is the perfect profile you have developed for that green coffee. Now you just want to run it and stick as closely as possible to that curve. So based on the gas changes you did when roasting that coffee, when developing that reference profile, you can run that roast in a replay mode for highest consistency and quality in the cup. It's like fully automatic or what? It's like
we call it the replay assist. So it does not charge automatically. You have an automated between batch protocol, so you can heat up the machine again. You need to pull the trigger, so it's not an automated system. But what it does automatically is controlling the temperature so that your roast sticks to the bean temperature curve as precise as possible. And that is based on your gas changes, but it doesn't stick to exactly the gas changes on time. Yeah? The main indicator is your bean temperature. That's what you want to hit. Ну и в принципе программа настолько умная, что она собирает всю информацию, включая информацию о том, когда вы меняли газ, то есть какие настройки вы делали, как у вас изменилась температура самой машины, что происходит вовне, что она подстраивается, не тупо копирует профиль, а она подстраивает все ваши действия, рекомендует, что делать в дальнейшем, включая протокол между обжарками, чтобы вы получили абсолютно тот же результат. И в принципе это будущее обжарки. Yeah, and feedback so far from users is really positive, both in terms of increasing consistency and saving time during the process that they have now available for other things to do. И, конечно, ну, жизнь до кропстера и после кропстера у обжарщиков, которые начали с ним работать, а это множество обжарщиков по всему миру, это просто две разные вещи. И отзывы, конечно, исключительно положительные об этом продукте. Sadly, we don't have Q&A time, and Yeah, we actually let's don't wrap have... it up. So that was only like the tip of the iceberg. Yeah? I know there is much more challenges that the coffee industry is facing that you might be facing in your everyday task. That's like the bad news. The good news is there's also a lot more solutions, a lot more technology that can help you with those tasks, can help you focus more on your coffee, on the quality, on delivering the best result to your customers, and in the end extract better coffee from the data you're collecting. Ну, это только вершина айсберга. Продукт действительно, на самом деле, непростой для такого быстрого освещения. Но основная цель – помочь вам сфокусироваться на самом главном – качестве кофе, который вы производите. И тратить как можно больше времени именно на это. So there's a lot of exciting potential. If you want to learn more about that, I think sadly we won't have time for a real Q&A session, but you can meet us at the booth of our partners in Russia, which is SFT Trading. It's just down that alley on the left. Yeah. Yuri and me, we will be there. We are happy to meet you. We have some swag to give away, T-shirts and stickers. So just come meet us. I'm looking forward to meeting you and having a conversation. Итак, если вдруг у вас остались вопросы и вы хотите вообще понять, как эта вся штука работает, или вы уже ее используете, у вас есть текущие вопросы, то Йонас будет прямо на стенде за этим лекторием. Он у нас на стенде SFT Trading, мы официально представляем это программное обеспечение в России. Вот, для тех, кто использует уже Cropster сейчас, пожалуйста, там куча футболок, майк и всего для активных Cropster users. Пожалуйста, подходите общаться, будем рады. Все, спасибо. Thank you for coming and thank you, Yuri, for translating. Спасибо, что пришли. Никаких проблем. No problems, man.